මේ විපද අනතුරු ඇඟවීම් පණිවිඩයක් 2022 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නා. ආහාර ඉන්ධන ඖෂධ සහ විදුලිය හිඟයක් ඇතිව ජනතාව දෙනෙකු ජීවිතයේ ගැටලුවට පත්වී මහජන උද්ඝෝෂණ සහ විරෝධතා රටේ විවිධ පෙරදේශවල පැවති අතර සමහර පෙරදේශවල නීතිපති විශේෂ අවධානයක් අවශ්‍ය විය. ජනතාව නිර්දේශ කරනු ලබන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සේව සඳහා පමණක් පැටවන්න ජන සමූහ උද්ඝෝෂණ වලට සමීප නොවන්න ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් අනුගමනය කරන්නේ මේ විපද අනතුරු ඇඟවීම් පණිවිඩයක්. This is a disaster alert message. In 2022, Sri Lanka faced a severe economic crisis. With shortages of food, fuel, medicines, and electricity, people's daily lives were disrupted. Public demonstrations and protests were held in various parts of the country, and some areas required special attention from the Attorney General. The public is advised to leave only for essential services. Stay away from mass demonstrations. Follow the instructions of security officials. This is a disaster alert message.